Welcome to Alan Chi Reviews. So today, ang i-review natin ay manual pump, which out of curiosity at out of panic, binili ko siya dahil feeling ko magbo-brown out sa amin and I have to be constant with my pumping. But this is gonna be a different unboxing video kasi yung parts nilabas ko na agad-agad so we can clean and sterilize. So wala na naman to. Wala na yan. So, what's inside the box is yung parts ng ating manual pump. Let's start with the pump body. So, ito yung flange niya. Then, dito mo ilalagay yung diaphragm. Yung diaphragm, you can attach the handle dito sa gitna. Meron siyang parang stem. And then, ito yung dust cap. And, ano pa ba? And then, ito yung flange cover. Also, meron din siyang kasamang silicone massager. And isang bottle ring. And of course, yung nipple and cap. Wide neck nipple and cap. So, nabili ko siya sa Lazada for 210 pesos only. Yung seller niya is si Good Baby. I'll post a link below para din makita nyo. And also, pwede din kayong gumamit ng mga vouchers for free delivery or discounts if any. So, ba't ako bumili ng manual pump despite having maraming electric pumps naman in the market? First, kasi ang advantage niya is kahit walang electricity, pwede mo siyang magamit. And since nagkaroon nga ng mga threats na magkaka-brown out one of these days, nagpanic buying ako ng Breastpump na manual. And also, bukod dun sa hindi mo kailangan ng electricity para gamitin siya, ikaw kasi yung magko-control nung speed and kung gaano kalakas yung suction ng pump. So, you can use it according to your comfort. Also, pwede mo siyang gamitin habang nagpapalatch ka sa kabila, which I find easier kaysa yung may nakakabit na electric pump habang nagpapalatch ako na bigla-bigla ding nasisipa ni Lady. So, how do you use a manual pump? I-demo ko kung paano siya gamitin using a fake booby bonnet. An improvised booby bonnet as my boob. Ito lang, as easy as that. Just place the boob dun sa flange. If you want, pwede ring walang silicone cover or yung massager niya. Ito. Depende sa comfort nyo kasi ako I kind of find it painful pagka merong massager. So, pwede din namang yung flange lang. As easy as that. Just place it and then pump nyo lang siya ng ganyan. Tapos, pwede din kayong mag-improvise ng harang dito. Ako, I use my baby's headband donut para may harang dito na malaki. So, it could simulate yung massage mode or simulation mode wherein very minimal lang yung suction. Tapos, mabilis yung cycle. And then, once na nakapag-stimulate na ng letdown, pwede na tanggalin yung harang dito for the expression mode niya. Minsan mas mahaba and then mas malakas yung suction ng pump. And then after, pagka nakapag-collect na ng milk, pwede mo na siyang i-diretso dito pwede mo na siyang lagyan ng bottle ring and nipple. Ganun lang. Yun lang siya kadali.
And I think sulit naman siya for its price. Dito po nagtatapos yung ating unboxing video ng manual breast pump na nabili po natin sa Lazada. And sana po naging helpful ito sa mga moms and moms-to-be who intend to breastfeed their child. If you have any questions, you can leave a comment down below and I'll try to answer them as soon as possible. Kita-kits po tayo sa ating next video. Thank you. Thank you. Bye!